I, Zack Miller, heir of the Miller family, wishes to seek guidance for my engagement to the heiress of the Larke family and select a date for our wedding. Is August 8th a suitable day? Please give us a sign. The incense sticks broke. A great calamity lies ahead. Mr. Miller, the signs indicate that you and Miss Larke should not marry. Why? Mr. Miller, as you know, you were born with a harsh and cursed fate. The signs say that you are destined to harm your wife and child. If you were to marry Miss Larke and she were to conceive, both she and the baby would face a deadly risk. Mr. Morris, a marriage alliance between two prominent families is no small matter. We can't just drop it like this. Zack is the head of the Miller family. We can't allow him to live alone for the rest of his life, with no heir. That's right. Besides, Ms. Larke saved his life. Our families have long been bound by an engagement. Such a rare bond should not be discarded. Mr. Morris, is there a way to break the curse? It's not impossible to break the curse. However, Mr. Miller is destined to bring death to his wife and firstborn. If he wants to lift the curse, he'll have to. I'll bring death to my wife and child. When I return, I'll find another woman to marry and bear a child. When the woman and child die, the curse will be lifted. That way, I can marry Miss Larke. Is that right? Indeed. Mr. Miller, this method is steeped in innocent blood. Are you sure about this? I'm indebted to Miss Larke as long as I can marry her. No price is too heavy to pay. Let's go. I'll find a woman and get married. Yes, Mr. Miller. Mr. Miller, this is the threat assigned to you by fate. Fate has tied it around your finger. When you encounter a woman wearing the same string, she is the one meant to become your wife. Mr. Miller, a member of the Millers let word of Mr. Moore's prediction slip. Now the whole of Kristen is talking, saying you're searching for a woman wearing red string to marry. Look, every woman on the street is wearing one right now, trying to catch your attention. How are we supposed to find the one Mr. Morris meant? Huh? My hand is bleeding. Mr. Miller, it must be an insurance scam. I'll go deal with it. Look where you're going! I'm sorry, sir. I wasn't paying attention. It's my entrance exams today, so I'm rushing to the exam site. I didn't bring much cash on me. How about this? I'll write you an IOU.
When you encounter a woman wearing the same string, she is the one meant to become your wife. It's her. Ay, forget it. Move her back away. Don't block the road. I'm really sorry. Get in. I'll give you a ride. Get in. I'll give you a ride. Thank you, sir. Isla Wright? Isla Wright, 20 years old, a senior student who excels academically. You were abandoned by your parents and raised by your grandmother. When she fell ill and lost her sight, you took a 2-year leave to care for her and are taking the entrance exams this year. What are you doing? How do you know all that? Who are you? Please pull over. Stop the car. Pull over. I want to leave. Pull over. This isn't the way to the exam site. Who exactly are you? Why did you bring me There's here? 20 minutes until the exam. If you get married to me now, you'll make it in time. Get married? I was on my way to the entrance exam. I don't know your name and you want me to get married? Let me off now. Let me off. Did you hear me? Don't bother wasting your breath. All you need to know is, from today onward, you're my lawfully wedded wife. Let go. Let me go. If you don't let me go, I'll call the cops. Help! Somebody! Anybody! Help! If you don't want to go through the legal process, I can fulfill our marital obligations directly. However, if it comes to that, I can't promise how long it'll take. However, if it comes to that, I can't promise how long it'll take. You bastard! Drive. Out of the Out of way! the way! Hey! Where are you taking me? Isn't that Mr. Miller from Midnight Guild? We're dead if we offend him. Is Zack Miller the most powerful crime boss in Kristen? Why is someone like him insisting on marrying me? What are you doing to my grandma? Ma'am, I'd like one, please. Sure. Which flavor would you like? I want the sweetest one. Of course. I'll get you the sweetest one. Ma'am, you're already old and you can't see. Why are you still running a stall? We're poor, but I still have a granddaughter who's studying. Speaking of my granddaughter, she's smart and mature. She's the first in her grade in every exam. Today, she went to take her entrance exams. It doesn't matter if I work a little harder. I was thinking of earning more money and saving up for her tuition fees.
Don't worry, ma'am. You seem like a nice person. I believe your granddaughter will surely take good care of you. Right. Mr. Miller, once the chain of events is set started, it cannot be stopped. These 3 candles represent the woman's life. When one goes out, part of her is lost. After you and her consummate the marriage, you will extinguish the first candle. When she becomes pregnant, you will extinguish the second. When the pregnancy reaches 7 months and the child is fully formed, you will extinguish the final candle. Once all 3 candles are snuffed, both the mother and the child will be lost. At that point, your curse will be fully resolved. Mr. Miller, let me ask one more time. Are you certain? I told you, Ms. Larke saved my life. I'm willing to pay any price. In that case, when will you put out the first candle? Tonight. Mr. Miller, Mrs. Miller and her grandmother have settled in. Mrs. Miller's exam went smoothly. I had her return to the villa after the exam. Her grandmother was placed somewhere else with people to care for her. However, sir, Mrs. Miller locked herself in the room. She refused to eat or come out when called. Don't move. Don't move. Tell me, why did you force me to marry you? A word of advice. Before you do anything, you should consider the consequences. If you don't want to tell me, then we'll withdraw the marriage now. Otherwise, I will. You're the first person who dared point a gun at me. You pointed a gun at my family first! I'll say this once more. Let me and my grandma go and withdraw the marriage. Don't think that I'll be scared and won't fight you just because you're the head of the Midnight Guild. Don't move. What are you doing? I was planning to be gentle tonight, but it seems like there's no need for that. I told you to consider the consequences. At the very least, you should understand your husband's character. I never load this gun with bullets. That's unless someone crossed the line.
Mr. Miller, since you've consummated the marriage, you can come and put out the first candle. However, you must understand from this moment on, her life is on a countdown. Does it hurt? None of your business. Don't move. I'll do it myself. Be good. I know you're very curious why I married you, but remember this. The less you know about me, the better. As long as you fulfill your duties as my wife, that money is yours to use. Luxury cars, private properties, high-end brands, whatever you want, I can provide. Forget it. I don't want your money. But I have 3 conditions you have to agree to. But I have 3 conditions you have to agree to. Grandma is my world. If you threaten her again, I'll fight you to the death. I arranged a villa for your grandmother, complete with the best nutritionist and a personal doctor. You call that threatening? By all means, take your grandma away and go back to your harsh life. What else? Also, the marriage can't interfere with my education. I'm going to college. College? What major? None of your business. It's a normal I talk have between nothing to husband say and to you. wife. You have nothing to say. Then let's do something else. The night is long. I can keep you occupied until dawn. We were talking about majors, right? I'll tell you. I want to study medicine. Medicine? That's not typical of a wealthy spouse. It's 10 years of studies, constant pressure, and exhausting work. Isn't going through all that meaningless? How is it meaningless? That's my dream. Do you rich people not have dreams? I don't just want to study medicine. I want to specialize in biomedical theory and become a researcher. Think about it. If scientific theory advances even a tiny step, it can extend human life by just a fraction of a year. There are 8 billion people in the world, so that's 800 million years of life. My own life could be worth 800 million years. Isn't that something truly meaningful? From this moment on, her life is on a countdown. She's going to die. Why am I talking to her about this? What else? Your conditions. Also, can you be gentler next time? Mr. Miller, it's time to put out the first candle. Can you be gentler next time? My own life could be worth 800 million years. Isn't that something truly meaningful? Her life is on a countdown.
Her life is on a countdown. Zack! I heard that. You consummated your marriage with your new wife. Don't overthink it. I won't fall for her. You also know the reason I married her. As you know, I'm cursed to bring harm to my wife and child before this is resolved. I don't want you to get hurt. Forget it, Zack. Although, my only wish is to marry you, we shouldn't involve innocent lives. What I care about is your heart. I've given up on any sort of title. Back then, you saved my life with that camellia. No matter the price, I will take you as my wife. From the day you pulled me out of the abyss, I've lived my life for you, Miss Larke. I won't let you down. I just need a little time. Mrs. Miller, this way. Grandma. Isla. Grandma, sit here. Okay. Mrs. Miller, don't worry. Mr. Miller repeatedly instructed us to give your grandmother the best possible living conditions. The food, environment, and medical care is arranged at the highest standard. Although Zack has a bad temper, he's surprisingly thoughtful. Maybe I judged him too harshly before. Isla, how did you meet Mr. Miller? Why didn't you tell me about him? Is he good to you? He's quite good to me. 나는 오늘 결혼한다. 얼굴도 모르는 남자와 정략 결혼을. 신부는 신랑과 평생을 함께 하시겠습니까? 네, 함께 함께 하겠습니다. 하겠습니다. 저 아직 옷 갈아입는 중이에요. 신부님 괜찮으세요? 그 신랑 되시는 분이세요. 그럼 두 분이서 이야기 나누세요. 딱히 다른 연문은 아닙니다, 김하은 씨. 저는 내일 영국 지사로 출장 예정이고 언제 돌아올지는 정해지지 않았습니다. 내일 카드를 남겨두고 가겠습니다. 한도는 없어요. 결혼하자마자 바로 출장을 간다고? 나중에 시간 나면 돌려주자. 할머니가 골라주신 신랑 진짜 잘생겼어요. 키도 크고. 아휴, 다행이다. 3년 전 할미가 널 지켜주지 못해서 시집도 못 가고 서울에서 혼자 고생했잖아. 그게 어떻게 할머니 잘못이에요. 저 남편이 데리러 와서. 저는 내일 영국 지사로 출장 예정이고 언제 돌아올지는 정해지지 않았습니다. 그럼 나중에 또 전화 드릴게요. 와, 한국 최고의 대기업 우성그룹이잖아. 김하은, 반드시 서울에서 살아남고 만다. 할머니, 오늘 회사에서 큰 프로젝트 회의가 있어요. 잘하고 올게요. 어머 세상에 김대리
오늘 대표님 영국에서 돌아오신 날인데 서류에다 커피를 쏟다니. 나 정말 미치겠네. 역시 시골 출신이라 그런지 예의를 모르나 봐. 아니, 지금. 노 대표님이다! 저분이 노 대표님? 말씀하신 커피를 김 대리가 이 서류에 다 쏟아버려가지고 제가 대표님 좋아하시는 커피로 다시 한번 준비했습니다. 우리 어디서 본 적 있나? 과테말라 원두에 좀 조용히 좀. 얼마나 조용히 얘기할까요? 이 정도면 저 조대리님 노 대표님 비서 되고 싶어서 요즘 대표님 취향을 샅샅이 캐고 다닌대요. 하은 언니 이번에 비서 면접 꼭 붙으셔야 돼요. 응? 노 대표님 비서직 후보자들입니다. 작년 종합평가 최고점인 김 대리님과 조 대리님이세요. 안녕하십니까? 저는 대표님과 같은 케임브리지 출신의 와인하고 골프도 좋아해가지고요. 그쪽 사생활에 관심 없습니다. 다음. 낯이 이건데? 목소리도 어디서 들어본 것 같고. 안녕하세요. 김하은이라고 합니다. 김하은? 이름이 왜 이렇게 익숙하지? 그쪽은 남아요. 김하은 씨르네. 게임 비서로. 저... 아, 새내일 너무 예쁘네요. 하은 언니 괜히 기대하실까봐 미리 말씀드리는 건데 노 대표님 이미 결혼하셨어요. 걱정 마. 난 노 대표님보다 노 대표님이 주는 월급에 더 관심 있으니까. 아, 새내일 너무 예쁘네요. 부장이야. 너 입에 발린 소리 그거 좀 그만해라. 내 절친 선주랑 결혼하자마자 아내는 두고 너 혼자 영국 가서 1년을 안 들어오니 내가 다른 사람들한테 무슨 말을 해. 너 이번에도 애 안 데리고 들어오면 할미 볼 생각하지도 마라. 할머니, 오늘 직접 데리러 가겠습니다. 아유 그래 당연히 그래야지. 직접 데리러 가야 한다. 응? 네, 알겠습니다. 1년 동안 그 사람 혼자 어떻게 지내는지 모르겠지만 앞으로는 잘해줘야지. 들어와요. 대표님, 부르셨습니까? 만약에 하은 씨가 남자를 만나게 된다면 어떤 선물을 받고 싶으세요? 저요? 오늘 밤 아내를 만나러 갑니다. 아, 김하은, 멈춰. 이상한 생각하지 마. 노 대표님은 사모님 얘기를 한 거야. 분위기가 아닐까요? 여자들은 비싼 명품보다 매번 데이트할 때마다 새로운 꽃다발을 선물해주는 남자를 더 특별하게 생각해요. 지난주 파리 경매에서 200만 유로에 낙찰된 목걸이잖아. 내가 선물 준비를 잘못했군. 아니에요, 대표님. 이 목걸이 사모님께 선물하면 정말 좋아하실 거예요. 사실 꽃다발은 아니요. 나는 그 사람에게 전부를 주고 싶습니다. 꽃다발 최고급으로 맞춤 제작하세요. 오늘 대표님 비서로 첫날인데 진짜 만만치가 않네. 꽃다발 최고급으로 맞춤 제작하세요. 근데 이자일까지 안 왔으면 내 월세보다 비싼 꽃이 어떻게 생겼는지 죽을 때까지 몰랐겠지? 여보세요? 누구세요? 아내가 내 번호도 모르는구나. 정윤입니다. 정윤? 어디서 많이 들어본 이름인데? 고객 명단에 있었던가? 아닌데? 이건 내 개인 번호인데? 네, 정윤 씨. 무슨 일이세요? 덤벙대긴. 내 예전 이름도 잊었나? 저는 하은 씨 남편. 김하은 피자 한 조각 남겨줄까? 내 아내의 집에서 왜 다른 남자 목소리가 들리는 거지? 내가 그토록 보고 싶어하던 아내가 이런 막 나가는 여자였어? 얘는 어디다 두고 그냥 끊어버려? 야, 내 피자 남겨놔! 하은아,
우성그룹 대표 비서까지 됐는데 아직도 이런 서민 음식을 먹어? 으이구 진짜 까분다. 맞다. 그 우성그룹 대표님 뉴스에도 안 나오고 다들 어떻게 생겼는지 궁금해 미치던데. 너 오늘 직접 봤다며? 실물 어때? 키 커? 잘생겼어? 사실대로 말하면 키는 크고 잘생기고 얼굴은 정정국 반, 김민규 반. 그 몸은 이동욱 같다. 아이씨 뭐야. 완전 스펙 최고잖아. 쟤그 죽었는지 살았는지도 모를 남편만 아니었어도 아니 너 정도면 바로 선정 가능했을 텐데. 야, 꿈 깨. 노 대표님 유부남이야. 에? 어? 결혼을 했어? 게다가 아내분을 진짜 사랑하죠. 아쉽네. 잠깐만. 너 아까 죽었는지 살았는지도 모를 남편 놈이라고 했지? 놈이라고는 안 했는데. 개 같은 놈. 비열하게 도망이나 치고. 돌아와서 무릎 꿇고 싹싹 빌어도 나 절대 용서 못해. 아니? 나 진짜 안 해. 봐주지 마. 노 대표님 오늘 골프를 아주 사정없이 치시네. 우리 김 비서 골프 좀 하나? 아니야. 내가 친절하게 가르쳐줄까? 박 대표님이 제 비서를 가르칠 필요는 없을 것 같습니다. 에이, 노 대표님이 뭘 모르시나 본데 잘 친다고 잘 가르치는 건 아니라니까. 봐봐. 감히 우리 대표님을 발로 밟아? 빨리 사과하세요. 실수로 미쳤다고 하면 될 거예요. 이 썩을 수 없는 것이! 우리 김 비서 골프 좀 하나? 아니야. 내가 친절하게 가르쳐줄까? 봐봐. 야, 이리 와. 잘 만났네, 이거. 내가 너 때문에 얼마나 속상한지 알아? 가정교육을 제대로 못 받았으니 맨날 남자만 꼬시고 다니지. 어? 저 아니라고요. 저 아저씨가 새벽에 저희 집 문 두드린 거라고요. 아니야, 야, 네가 꾸셨잖아. 들어오라고. 저 한국대 나오면 뭐해? 결국 다 똑같은 불려시구만. 이 썩을 수 없는 것이! 끝났다. 제 사람입니다. 그래, 알겠습니다. 일단 먼저 즐기시죠. 나중에 질리면 그때. 대표님! 대표님! 네, 대표님. 나이플로가 너무. 네, 대표님. 제가 정말 눈치가 없었습니다. 죄송합니다. 예. 김 비서한테 제가 사과하겠습니다. 노내부로 우성그룹은 배상그룹과 어떤 일도 함께하지 않겠습니다. 노 대표님! 노 대표님! 노 대표님! 아니, 노 대표님! 대표님, 아까 도와주셔서 감사드립니다. 갑작스러운 협력하기에 의한 손해는 제가 김하은 씨, 사과하지 마요. 절대. 잘못한 건 하은 씨를 괴롭힌 사람들이지 하은 씨가 아니니까. 앞으로 누군가 하은 씨를 괴롭히는 순간 그 사람은 우성그룹까지 적으로 두게 될 겁니다. 감사합니다, 대표님. 대표님, 오늘 업무는 전부 마쳤습니다. 다른 지시사항 또 있으실까요? 없어요. 저번에 사모님께 드린 꽃이란 선물 마음에 들어 하셨나요? 뭐 갑작스러운 일이 생겨서 데이트를 못했습니다. 제가 마침 볼 일이 있어서 타임스퀘어에 가는데 사모님 선물 대신 챙겨드릴까요? 그날 들은 남자 목소리
오해일 수도 있어. 오해라면 직접 만나서 풀어야 해. 좋아요. 같이 갑시다. 선물 사고 아내랑 데이트하려고 하니까 남산타워 맞은편 그랜드 레스토랑으로 예약 잡아주세요. 고급 선물에 고급 레스토랑까지. 노 대표님은 사모님을 정말 사랑하시는구나. 대표님, 사모님 취향에 맞춰 골라봤는데. 결제하세요. 네? 전부 사면 되잖아요. 정말 이런 남편이 세상에 또 있을까? 대산그룹 박준명 대표가 음주운전 도주 중 한강대교 난간을 들이받는 사고가 발생했습니다. 박 대표는 현재 오른손에 심각한 부상을 입어 영구적인 장애가 남을 것으로 보입니다. 안 갑니까? 그냥 한쪽 손만 못 쓰게 된 거잖아요. 하은 언니, 조심해요. 노 대표님 진짜 무서운 사람이에요. 김하은 씨, 내가 무섭습니까? 아니요. 그냥 좀 가까워서. 그냥 좀 가까워서. 내가 싫어. 레스토랑 예약 완료했습니다. 그럼 즐거운 데이트 되세요? 진짜 행복하겠다. 오늘 하늘은 또 왜 이렇게 예쁘니? 할머니, 꽃이랑 선물 샀습니다. 지금 아내랑 만나 저녁 먹으러 가려고요. 그래. 그래야 노시 가면 체면이 살지. 너 하은이 같이 착한 아가씨 놓치면 바보야. 하은? 김하은? 안녕하세요. 김하은이라고 합니다. 두 사람 이름이 똑같잖아. 김하은, 어쩐지 익숙하다 했더니 김비서랑 이름이 같구나. 걱정 마세요, 할머니. 오늘 하은 씨 픽업해서 제대로 데이트할 거예요. 하은이는 말이다. 내 오랜 친구 선의 보물 같은 손녀야. 어릴 적부터 착하고 속이 깊었지. 너 내 안목 믿지? 너랑 하은이 분명 행복하게 잘 살 거다. 설레임 맞아? 응, 맞아. 얼른 사와. 대표님, 반지는 꽃다발 안에 넣어둘게요. 하은 씨가 마음에 들어한다면 그걸로 충분해. 잠깐만. 뭔가. 투플러스원. 다가와준 너 그게 바로 너라서. 처리되어.我死后第1年，月儿小小一个在外面捡垃圾，总有好心人看她可怜，会给她买吃的，她一口都舍不得吃，总会带回家给我。后来